Lut. Wenn immer noch sitzt, wie ich bin gerade einfach sehr beschäftigt. Oder, ich brauche etwas Abstand, außer Standard-Erklärungen benutzt. Verlierte nicht einfach nur eine Frau. Folgt bei einer Sigma-Frau sofort durch. Das sind keine harmlosen Ausreden. Das sind Warnsignale. Für eine Sigma-Frau klingen die Sätze nicht geheimnisvoll oder kompliziert. Sie klingen nach Vermietung. Verpackt in Schwarz ehrlichkeit.heute sprechen wir über die neuen Ausreden. Die Männer benutzen und die sie in den Augen einer Sigma-Frau sofort disqualifizieren. Kein Drama, kein Angriff. Nur Wahrheit, Abkürzung. Es geht hier nicht darum, Männer schlecht zoomen. Und es geht auch nicht darum, hart zu sein. Sigma-Frauen erwarten keine Perfektion. Sie erwarten Klarheit. Sie schätzen Direktheit, Selbstbewusstsein und emotional Reif. Wenn also Ausreden in die Stelle von Ehrlichkeit treten, verschwindet das Interesse sehr schnell. Lass uns darüber sprechen, warum. Eins ist wichtig zu verstehen. Sigma-Frauen diskutieren nicht über Ausreden. Sie beobachten sie Ausreden sagen in alles, was sie wissen müssen. Aber emotional Bereitschaft. Aber Prioritäten. Aber Innerkapazität. Jetzt schauen wir uns die erst. Ausrede. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ist einer der schnellsten Wege. Das Interesse einer Sigma-Frau zu verlieren. Und nicht, weil sie kein Verständnisheiten. Sigma-Frauen verstehen Verantwortung. Sie managen ihr eigenes Leben. Ihr Termin. Ihren Druck dort. Sie erwarten keine ständige Aufmerksamkeit und keine unrealistische Verfügbarkeit. Was sie erwarten, ist Ehrlichkeit wenn ein Mann bestätigt als Erklärung benutzt. Hört ein Sigma-Frau keine Zeitproblem. Sie hört Prioritäten. Sie weiß, dass Menschen sich Zeit für das nehmen, was ihnen wichtig ist. Nicht unbegrenzt. Nicht dramatisch. Sondern bewusst, ein Nachricht. Ein Plan. Ein Zeichen von Verlässlichkeit. Bestätigt zu sein hat noch nie jemanden davon abgehalten. Interesse in kleinen, konstanten Wegen zu zeigen. Sigma-Frauen leben dies real selbst. Sie balancieren Arbeit, Unabhängigkeit und persönlichen Freiraum. Ohne bei Menschen zu verschwinden, die ihnen wichtig sind. Wenn bestätigt, also ein Musterwort statt ein einzelner Moment. Laie sie es aus Desinteresse, höflich verpackt. Sie diskutiert das nicht. Sie fordert keine zusätzliche Aufmerksamkeit. Sie passt einfach ihr eigenes Investment an sie an, aber lädt für sie keine Unklarheit. Ich bin beschäftigt, signalisiert auch ihrem emotional Vermietung, wenn es vage bleibt. Wenn jemand nicht erklären kann, was braucht oder wie lange nicht verfügbar ist, fühlt es sich abwertend und Sigma-Frauen respektieren Abstand, wenn klar kommuniziert wird. Aber ein undefiniertes Ich bin beschäftigt fühlt sich als wird man auf unbestimmte Zeit auf. Wortgleich gesetzt werden. Und dort bleiben sie nicht. Sie haben ein erfülltes Leben. Sie pausieren es nicht für jemanden, der nicht direkt sein kann. Dies Ausrede seht auch ein tiefer Unstimmigkeit. Sigma-Frauen schätzen Selbstführung. Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, da ihr seid managen und ihr emotional Kapazität ehrlich kommunizieren können. Wenn beschäftigt zur Standardantwort wird, signalisiert das fehlende emotional Reif. Nicht weil das Leben nicht fordern wir, sondern weil Klarheit eine Sigma-Frau braucht keine tägliche Bestätigung. Sie braucht Verlässlichkeit. Sie muss sich gehoben fühlen, nicht eingeschoben. Bestätigt ohne Einsatz sagt ihr, dass sie optional ist. Und dort bindet sie sich nicht. Ich brauche Abstand. Werdet sofort, wie ein Sigma-Frau einen Mann wahrnimmt. Und das nicht, weil sie keine Grenzen respektiert. Ganz im Gegenteil. Sigma-Frauen respektieren persönliche Freiheit und Raum sehr stark. Sie klammern nicht. Sie drängen nicht. Sie erwarten keine emotional Verschmelzung. Das Problem ist niemals der Wunsch nach Abstand selbst. Das Problem ist die Art, wie dieser Abstand kommuniziert und genutzt wird. Wenn ein Mann sagt, ich brauche Abstand, ohne Klarheit, Kontext oder Verantwortung zu übernehmen, hört ein Sigma-Frau keine Selbstreflexion.
Sie hört vermeeting. Gesender Abstand ist konkret. Hat einrichten. Klingt wie. Ich bin gerade überfordert brauch ein paar Th. Aber ich möchte weiterreden. Diese Art von Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Vager Abstand fühlt sich dagegen wie emotionales Verschwinden an. Einen Menschen, die verschwinden statt zu kommunizieren, investiert ein Sigma-Frau nicht. Für sie fühlt sich brauch Abstand Anerkennung an. Als wird sie ohne ihr Einverständnis an den Rand des Lebens eines anderen geschoben. Das erzeugt Unsicherheit. An Unsicherheit ist der Punkt, an dem Anziehung für sie stirbt. Sie protestiert nicht. Sie klammert nicht. Sie bittet nicht Beruhigung. Sie merkt einfach, dass der Boden nicht mehr stabil ist. Sigma-Frauen brauchen emotionelle Klarheit, verbunden zu bleiben. Nicht ständig nee, aber ein klares Gefühl davor, wo sie stehen. Abstand, der Verwirrung erzeugt, fühlt sich nicht respektvoll sondern destabilisierend. Signalisiert, dass der Mann seine Emotionen nicht halten kann, ohne die Verbindung zu kappen. Das ist ein Warnsignal. Nicht weil Emotionen schlecht rennen, sondern weil Vermeeting ist. Sigma-Frauen fühlen sich zu emotional Rief hingezogen. Zu Menschen, die sagen können, ich kämpfe gerade, aber ich bin noch higher. Wenn ich brauch Abstand ein Rucksack statt einer Grenze ist, seht ihr, wie zukünftig herausfordernd gelöst werden. Mit mein Rucksack statt Dialog. Dieses Muster kennt sie. Sie weiß, wie es endet. Es endet damit, dass sie emotional Arbeit allein treibt. Also bleibt sie nicht. Ein weiterer Grund, warum dies Ausreden sofort scheitert, ist, dass Sigma-Frauen niemandem hinterherlaufen, der sich zurückzieht. Das stands eljest bei ihr King Jagen aus. Sie eljest loslosen aus. Wenn jemand Abstand fordert, gibt sie ihn vollständig. Ohne Nachfragen. Ohne kontrollieren. Ohne Worten. Und sehr oft wird dieser Abstand dauerhaft. Nicht aus Trotz, sondern weil Interesse im Fällen von Verbindung langsam zurückkommt. Anziehung braucht für sie Prozess. Nicht konstant, aber bewusst. Wenn jemand zurücktritt, ohne die Verbindung zu verankern, treibt sie davon. Sigma-Frauen verankern Beziehungen nicht verändern. Wenn jemand loslässt, hält sie nicht fester. Sie lässt los. Ich brauche Abstand, sagt euch etwas über den Zeitpunkt. Ihr seht, dass der Mann emotional nicht verfügbar genug ist, gerade etwas Stables aufzubauen. Und sie wartet nicht geduldig auf Potenzial. Sie respektiert Realität. Wenn jemand in unangenehmen Momenten nicht präsent bleiben kann, weiß sie, dass tiefer später unsicher war. Also geht sie frei, still, ruhig, ohne Drama. Für eine Sigma-Frau ist Abstand nicht das Problem. Vermeeting ist es. Und wenn beides verwechselt wird, scheitert Anziehung sofort. Ich bin schlecht im Texten, klingt auf den ersten Blick harmlos, aber für eine Sigma-Frau signalisiert es sofort Unstimmigkeit. Nicht, weil sie ständig Kommunikation erwartet oder am Handy lebt. Sigma-Frauen brauchen keine guten Morgen-Nachrichten oder endlos Chats. Was ihnen wichtig ist bewusst Mu. Und dies Ausrede gibt zu, dass Mu selektiv ist. Sigma-Frauen verstehen Muster. Sie wissen, dass Menschen kommunizieren, wenn sie wollen. Vielleicht nicht perfekt. Vielleicht nicht häufig. Aber klar. Wenn jemand sagt, sei schlecht im Texten, hört sie kein Fähigkeitsproblem. Sie hört ein Prioritätenproblem. Communication ist kein Talent. Sie ist eine Entscheidung. Man muss nicht eloquent sein. Man muss nicht sofort antworten. Man muss einfach konstant präsent sein. Sigma-Frauen schaffen das selbst, trotz voller Leben, Verantwortung und Unabhängigkeit. Wenn ich bin schlecht im Texten, also verspät antworten, fällen Rückmeldungen oder vage Nachrichten erklärt, registriert sie emotional Bequemlichkeit. Nicht Bosheit. Desinteresse. Dies Ausrede nimmt euch Verantwortung. Sie macht aus einer bewussten Entscheidung eine feste Eigenschaft. Statt zu sagen, ich bin nicht gut darin, aber ich achte darauf, werde so bin ich eben. Sigma-Frauen diskutieren das nicht. Sie akzeptieren es und handeln entsprechend.
Sie verhandel nicht am grundlegenden Kommunikation. Sie bringen Erwachsenen nicht bei, wie man Interesses hat. Wenn Kommunikation für jemanden eine Belastung ist, sinkt Anziehung sehr schnell. Denn Kommunikation ist die Brücke, die heilt. Ohne sie verblasst intimate. Sigma-Frauen jagen keine Verfügbarkeit. Wenn Antworten unregelmäßig sind, füllen sie keine still. Sie schreiben nicht doppelt. Sie erklären sich nicht. Sie sehen sich zurück. Nicht aus Streif, sondern aus Selbstschutz. Interesse wuchs für sie nicht in Verwirrung. Ihr Surfgold dort. Schlecht in Texten, deutet oft auf emotionale Abwesenheit hin. Texten ist Anerkennung. Ihr sagt, ich sehe dich. Ich erinnere mich an dich. Ich bin noch da. Wenn jemand das mietet, fühlt sie sich auf Abstand gehalten. Und dort investiert sie nicht. Sie fordert nicht mehr, als jemand geben kann. Sie schaut einfach, ob das Angebot reicht. Und oft tut das nicht. Deshalb scheitert dies Ausreden sofort. Nicht, weil Texten so wichtig were, sondern weil Absicht ist. Wer wirklich verbinden will, findet einen Weg. Ein Kursnachricht. Ein Sprachnachricht. Ein geplaner Anruf. Ein Sitzpassage. Desinteresse versteckt sich hinter Ausreden. Sigma-Frauen reagieren darauf nicht mit Wut, sondern mit Klarheit. Sie lehnen sich nicht mehr hinein. Sie initiieren weniger. Sie rennen auf, tief supergisieren, wo beständig fällt. Und sobald sie das tun, verschwindet die Chemie schnell. Für eine Sigma-Frau geht es bei Kommunikation nicht Mensch, sondern Verlässlichkeit. Und wenn dies fällt, wartet sie nicht darauf, dass es besser wird. Sie geht weiter, still, sicher, klar. Ich mag keine Labels, klingt für manch reflektiert oder modern. Aber für eine Sigma-Frau signalisiert es emotional Zurückhaltung, gedernd als Freiheit. Sie hört darin keine Offenheit. Sie hört Zeigern. Sigma-Frauen sind nicht auf Titel fixiert. Sie brauchen keinen öffentlichen Bekenungen oder Star-Definitionen, sich sicher zu fühlen. Was sie brauchen, ist Klarheit. Und genau diese Klarheit nimmt dies Ausreden weg. Eine Sigma-Frau weiß, dass Labels keinen Drucker suchen. Unklarheit tut dies. Wenn jemand sich weigert zu benennen, was zwischen ihnen instead, bleibt alles in der Schwebe. Und in der Schwebe wuchs nicht stabil. Für sie bedeutet, ich mag keine Labels, sehr oft. Nee, ohne Verantwortung. Vorteil ohne Verpflichtung. Und dieses Ungleichgewicht ist für sie nicht verhandelbar. Sigma-Frauen sind selbstgefährdet. Sie wissen genau, was sie emotional geben. Sie gehen nicht blind in Hey. Wenn ein Mann die Verbindung nicht benennen will, fühlt sich als Heider immer einbetragen. Das aktiviert in kein Verben sondern Distanz. Sie will nicht raten müssen, welche Rolle sie spielt, oder Ohrtungen verkleinern, jemanden bekämen zu halten. Freiheit bedeutet für sie nicht Absichtslosigkeit. Man kann unabhängig sein und trotzdem klar. Man kann langsam sein und trotzdem ehrlich. Die Weigerung, etwas zu benennen, ist kein Tempo. Sie ist Unsicherheit. An Unsicherheit tät Anziehung. Dies Ausrede verschiebt auch ihre emotionale Arbeit auf sie. Ohne Klarheit muss sie interpretieren, zwischen Zeilen lesen und Unsicherheit managen. Sigma-Frauen übernehmen diese Rolle nicht. Sie wissen, dass undefinierte Dynamik und Selbstrespekt ließe bauen. Also sehen sie sich zurück. Nicht im Streit, sondern sauber. Ich mag keine Labels, deutet auch auf Angst wie Erwartungen hin. Sigma-Frauen stellen keine unrealistischen Forderungen, aber sie erwarten Gegenseitigkeit. Wenn jemand das nicht tragen kann, respektieren sie das. Aber Respekt bedeutet nicht bleiben. Es bedeutet gehen. Sie wartet nicht darauf, dass jemand seine Meinung ändert. Sie beweist ihren Wert nicht, indem sie bleibt. Wenn jemand Klarheit will, findet Wort. Fällen dies Wort. Ist das Information? Und Sigma-Frauen wollen Information mehr als Hoffnung. Anziehung instead für sie nicht aus Schwebsustend. Sie instead aus Bodenhaftung. Wenn ein Mann Labels vermietet, instead Instabilität. An Instabilität last verlangen Erlschen.
Ich wurde früher verletzt, klingt verletzlich. Aber bei einer Sigma-Frau setzt dieser Satz sofort eine innere Grenze. Nicht, weil sie kein Mitgefühl hat. Im Gegenteil. Sie versteht Schmerz. Sie kennt ihn aus eigener Erfahrung. Was dies Ausreden scheitern lässt, ist die Art, wie sie benutzt wird. Wenn Vergingen Verletzungen aus Gründen sich nicht wohl zu zeigen, hört sie emotional vermieden. Sie respektiert Trauma. Aber sie erkennt, wenn jemand sich dahinter versteckt. Unverarbeideter Schmerz ist für sie kein Makel, sondern ein Risiko. Denn ungelöste Wunden bleiben nicht still. Sie zeigen sich in Rucksack, Misstrauen und widersprüchlichem Verhalten. Wenn ein Mann meint, ich wurde verletzt Distanz, Unklarheit oder emotionale Abwesenheit rechtfertigt, erkennt sie, dass die Verantwortung für Heilung nicht übernommen hat. Und diese Rolle übernimmt sie nicht für ihn. Sigma-Frauen glauben nicht daran, die Ausnahme zu sein, die jemanden heilt. Sie glauben, dass Heilung selbstverantwortlich ist. Diese Ausrede fordert sie ihrem auf, ihre Zungen zu senken. Geduldiger zu sein, die weniger Einsatz, weniger Präsenz, weniger Klarheit. Das akzeptiert sie nicht. Mitgefühl bedeutet für sie nicht Selbstwert. Sie kann verstehen und trotzdem gehen. Ich wurde verletzt, let euch eine emotionale Vorsicht auf sie. Sie soll vorsichtig sein, nachsichtig, schonend. Sigma-Frauen laufen nicht auf Eierschalen. Sie wollen jemanden, der sagen kann, ich habe Schmerz erlitten deren Gierbeitet. Ohne diesen zweiten Teil würde auf sich anziehung nicht. Sie hört zu. Sie versteht. Aber sie investiert nicht. Denn Empathie ohne Verantwortung führt zu Ungleichgewicht. Ein Ungleichgewicht ergibt sie. Für sie erklärt vergangene Schmerzverhalten, aber entschuldigt es nicht. Wenn jemand nicht bereit ist, präsent zu sein, wartet sie nicht darauf, das Leben heilt. Sie wollt sich selbst angeht. Ich gehe einfach mit dem Flow. Klingt entspannt und leicht. Aber für eine Sigma-Frau bedeutet es Richtungslosigkeit. Sie hört darin keine Gelassenheit, sondern des Fellenbewusster Entscheidungen. Sigma-Frauen sind nicht kontrollierend. Sie brauchen keinen detaillierten Plan, aber sie brauchen das Gefühl, dass jemand weiß, was mit seinem Leben und seinen Emotionen matcht. Mit dem Flow gehen heißt oft, Umstände entscheiden zu lassen statt selbst zu heilen. Sigma-Frauen leben nicht so. Sie sind absichtsvoll. Sie wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen und was sie erkennen möchten. Wenn ein Mann sagt, gehe einfach mit dem Flow, seht das hier, dass sich noch nicht klar positioniert hat. Das matcht ihn nicht falsch. Aber es matcht ihn unpassend. Ihre Anziehung ist eng mit Zielgerichtheit verbunden. Sie fühlt sich zu Menschen hingezogen, die mit Haltung durchs Leben gehen, auch wenn sie noch nicht alles wissen. Flow ohne Richtung wirkt passiv. Es verlagert emotionelle Führung auf sie. Und diese Rolle übernimmt sie nicht. Diese Ausrede vermeidet auch Verantwortung. Wenn den stagnieren, war es der Flow. Wenn Einsatz fehlt, war es der Flow. Wenn Klarheit nie entsteht, gehört das zur Reis. Sigma-Frauen akzeptieren diese Logik nicht. Sie glauben, dass Menschen wollen, wie sie erscheinen, auch in Unsicherheit. Verwirrung ist für sie nicht romantisch. Sie ist ungeklärt. Wenn jemand seine Absichten nicht benennen kann, verliert Anziehung ihren Halt. Sie fühlt sich nicht getragen, sondern neben jemandem stand, der jederzeit wegdriften kennt. Mit dem Flow gehen, wird oft Angst. Angst vor Bindung. Angst vor Enttäuschung. Angst vor Verantwortung. Sigma-Frauen spüren das. Sie verurteilen es nicht. Aber sie bleiben nicht darin. Sie wollen jemanden, der sagen kann, ich habe nicht alles geklärt, aber ich entscheide mich, hier zu sein. Diese Entscheidung ist entscheidend. Flow ohne Entscheidung fühlt sich wie Worten an. Und Sigma-Frauen warten nicht im emotionalen Nebel. Sie gehen weiter. Für sie ist Flow etwas, das man gemeinsam lebt, nachdem Klarheit da ist. Ohne diese Basis ist Flow nur Vermietung mit einem weiteren Namen. An Vermietung heilt Aufmerksamkeit nicht lange da, so bin ich eben, ist eine der schnellsten Arten.
Das Interesse ihrer Sigma-Frau komplett zu binden. While dieser Satz emotional Stagnation als Identität tarnt. Wenn sie das hört sie keine Selbstakzeptanz. Sie hört Weigerung zu wachsen. Sigma-Frauen respektieren Individualität. Sie versuchen nicht, Menschen zu verändern. Sie formen niemanden, aber sie investieren auch nicht in Menschen. Die ihre Grenzen als feste Persönlichkeit erklären. Dieser Satz sagt dir, dass das Gespräch endet, bevor es überhaupt begonnen hat. Sagt, das ist die Obergrenze, wird nicht mehr. Und unter Obergrenzen bauen Sigma-Frauen keine Verbindung. Sie wissen, dass jeder Muster, Gewohnheiten und Schwächen hat. Was für sie zählt, ist Selbstreflexion. Wachstum bedeutet nicht Perfektion. Es bedeutet Bereitschaft, hinzusehen, Verantwortung zu übernehmen und sich anzupassen. So bin ich eben, nimmt dies Bereitschaft weg. Es macht Verhalten zu Schicksal. Schlecht Communication wird unveränderlich. Inconsistenz wird Charakter. Emotional Distanz wird Identität. Sigma-Frauen diskutieren das nicht. Sie nehmen es als Wahrheit und sehen sich zurück. Denn Wahrheit ohne Entwicklung ist für sie nicht attraktiv. Dieser Satz verschiebt auch ihrem die Last auf sie. Impliziert, dass sie sich anpassen muss, wenn sie ein Problem hat. Dass sie ihre Erwartungen senken soll. Das tut sie nicht. Sie glaubt nicht daran, sich selbst zu verkleinern, jemand anderem zu passen. Compatibilität bedeutet für sie, gemeinsam wachsen zu können. Wenn jemand dies zerschlägt, stirbt Anziehung. Dies Ausreden signalisiert auch emotional Starrheit. Sie seht dass zukünftige Konflikte genauso gelöst werden. Ohne Neugier. Ohne Beugung. Ohne Offenheit. Sigma-Frauen brauchen Anpassungsfähigkeit. Nicht Chaos, sondern Reaktionsfähigkeit. Wenn jemand sich selbst für unveränderlich erklärt, fühlt sich das unsichern. Nicht dramatisch unsicher. Still stagnierend. Und Stagnation trocknet Verlangen aus. Sie argumentiert nicht. Sie erklärt nicht. Sie versucht nicht, Einsicht zu erzwingen. Sie hört zu. Und sie glaubt ihm. Ich dachte nicht, dass es wichtig ist, verändert sofort. Wie ein Sigma-Frau einen Mann wahrnimmt, weil dieser Satz fehlende emotional Wahrnehmung offenlegt. Sigma-Frauen erwarten keine Gedankenleserie. Sie erwarten Achtsamkeit. Wenn etwas für sie Bedeutung hat und ein Mann es als unwichtig ebenso, erkennt sie, dass Working nicht mitdenkt. Für sie zählt Working mehr als Absicht. Dies Ausreden minimiert ihre Erfahrung, ohne es offen auszusprechen. Sie verschiebt den Fokus auf seine Perspektive und lässt ihr Lies aus. Sigma-Frauen sind sensibel für emotional Details. Sie merken, wenn jemand zuhört, sich erinnert und präsent ist. Wenn jemand sagt, habe nicht gedacht, dass es wichtig sei, hört sie, dass in der Welt nicht berücksichtigt wurde. Das macht ihn nicht bei sie. Es macht ihn unverbunden. Und Unverbundenheit lässt Anziehung erlöschen. Dieser Satz vermeidet Verantwortung. Statt nachzufragen oder zu verstehen, schlittert das Thema. Suggeriert, dass ihre Reaktion übertrieben ist. Sigma-Frauen argumentieren dagegen nicht. Sie sehen sich zurück. Sie wollen nicht erklären müssen, warum ihnen etwas wichtig ist. Emotional Reif bedeutet zu verstehen, dass Bedeutung subjektiv ist. Wenn es der Person, die man schätzt, wichtig ist, dann ist dies wichtig. Punkt. Wenn jemand das nicht begreift, sieht sie einsuchen voller kleiner Erwartungen. Vergessen Details. Und Jessica Bedürfnis. Sie kennt die Zukunft. Sie bleibt nicht, des Frust entsteht. Sie geht früher, ruhig, klar. Anziehung ist für sie in emotional Intelligenz gebunden. Und die Fähigkeit, Kurs inzuhalten und eine in der Perspektive einzunehmen. Wenn dies Fähigkeit fehlt, verblasst das Begehren. Never wir zur letzten Ausrede kommen. Stell sicher, dass du abonniert hast. Dieser Raum ist nicht davor, da jemandem hinterher zu laufen oder in zu reparieren. Ist für Klarheit, Selbstachtung und still stark. Du sehr denkst, das ist der schnellste Weg. Ein Sigma-Frau komplett abzuschalten, weil dieser Satz ihr Wahrnehmung angreift, statt die Situation zu betrachten. Für sie ist das keine Beruhigung.
ist der Worden. Sigma-Frauen vertrauen ihrer Wahrnehmung. Sie haben Jahr damit verbracht, Muster, Energieverschiebung und emotional Antworten zu erkennen. Ihr Denken ist nicht saftlich. Ist informiert. Wenn ein Mann sagt, sie aber denk, hört sie, dass real unbequem ist. Dieser Satz schützt seinen Komfort und entwertene Klarheit. Sigma-Frauen diskutieren dies Dynamik nicht. Sie sehen sich zurück. Den Anziehung kann dort nicht überleben, wo Wahrnehmung invalidiert wird. Dies Ausreden seht fehlend emotional Verantwortung. Statt zu fragen, warum sich etwas falsch anfühlt, schließt sie den Dialog. Sie macht ihr Denken zum Problem. Sigma-Frauen bleiben nicht in Beziehungen, in denen sie ihre Klarheit verteidigen müssen. Sie wissen, wann sie beobachten und wann sie benennen. Wenn sie sprechen, ist dies reflektiert. Du denkst, das fühlt sich für sie respektlos an. Signalisiert, dass zukünftig Themen genauso behandelt werden. Might abverst Gespräch. Das ist ein Dealbreaker. Dieser Satz schafft Distanz. Sagt dass ihr inner Welt nicht willkommen ist. Sigma-Frauen verkleiden sich nicht, Verbindung zu halten. Wenn jemand ihre Klarheit nicht tragen kann, dimmt sie nicht. Sie geht, ruhig, entschlossen, endgültig. Und hier ist die Erkenntnis. Sigma-Frauen lernen Männer nicht ab, weil sie unvollkommen sind. Unvollkommenheit schreckt sie nicht ab. Was Interesse bindet, ist Nebel, Unklarheit. Das Ausweichen via klare Absicht. Sigma-Frauen sind intuitiv, aber sie verlassen sich nur auf Intuition. Sie beobachten Verhalten, Kommunikation und Konsequenz. Wenn ein Mann unklar ist, wenn sein Wort Verantwortung abschwachen oder Wahrheit umgehen, schwindet Anziehung schnell. Nicht aus Hurt, sondern aus Precision. Ausreden fühlen sich für sie kleinen. Nicht wertend, sondern informativ. Sie sagen, wie jemand ihrer Tonnen umgeht. Sigma-Frauen jagen keine Erklärungen. Sie wissen, dass Erklärungen nicht verändern. Sie beobachten Wiederholungen. Wenn ein Satz fällt, verhandeln sie nicht darum. Sie argumentieren sich nicht in Priorität hinein. Sie aber suchen niemanden, präsent zu sein. Diese Art von Mu widerspricht ihrem Selbstrespekt. Sie bleiben nicht dort, wo Ehrlichkeit optional ist. Wo Wahrheit weit gezeichnet wird, Unbehagen zu vermeiden. Wo Klarheit durch bequem Sitz ersetzt wird. Dies Raum entziehen ihnen Energie. Langsam, still, vollständig. Wenn Ausreden Klarheit ersetzen, schließt sich Interesse ohne Drama. Kein Streit. Keine Reden. Kein emotionaler Ausbruch. Nur ein ruhiger Rucksack. Sie lehnt sich nicht mehr hinein. Sie präzisiert keine Tief mehr. Sie macht keinen Platz mehr. Ist nicht what. Die zerschlägt. Ist Gewissheit. Die Gewissheit, das bleiben bedeuten Wort, weniger zu akzeptieren, als sie selbst gibt. Sigma-Frauen sehen das nicht als Ablehnung. Sie sehen es als Ausrichtung. Sie bestrafen niemanden. Sie ehren nicht Standards. Standards, die nicht geschaffen wurden, auszuschließen, sondern zu schützen. Ihre Energie, ihr Zeit, ihr emotional Integrit. Sie wissen, wie teuer es ist, in unklaren Dynamiken zu bleiben. Sie haben diesen Preis schon bezahlt. Sie zahlen in kein zweites Mal. Wenn du dieser Ausreden gehört hast und dein Interesse in diesem Moment verschwunden ist, vertrau diesem Gefühl. Es war nicht kalt. Es war nicht dramatisch. Es war informiert. Schreib mir, welche Ausrede es für dich war. Die Erfahrung kann einer anderen Sigma-Frau helfen, aufzuhören und sich zu zweifeln und stattdessen in ihrer Wahrnehmung zu vertrauen. Und wenn du bereit bist, sieh dir das nächste Video auf deinem Bildschirm an. Mehr Wahrheit, mehr Klarheit, mehr Stärke ohne Lärm, ein Raum, in dem Unterscheidungswunsch nicht als schwierig gilt, in dem Grenzen verstanden werden, in dem tief respektiert wird. Vertrau mir, du wirst dich verstanden fühlen.